What's up guys, I'm back and today we have RINGTONE APOKO. Now he has offered to help the video Vixen who came out a few days ago crying for help from Kenyans due to some unsettled bills. She was saying that she hasn't paid her rent for 5 months. You guys watch this. Nitajaribu like kuimake short and like brief, like siwezi hata sijui sina sijui ni explain aje. Okay, si ati okay, najua kulia sio option, but pia kuna satu ka binadamu. Okay, na naomba tu like mini help. Niko na rent arrears ya rent yangu ni 3,500 na nadaiwa miezi 5. So food pia saa zingine ni shida kidogo. Yes, niko na hizo tu hustle naenda kidogo, but napata by the time nazidu manzi niko na deni na mtu asiona like umefanya shughuli yangu like ni kitu itaonekana tu, mtu atakuona kwa song umetokea deni yake anadai una get. So it's really hard like for me. Nimejaribu pia kutafuta job lakini bado sijafanikiwa. So mi naomba tu like unaona like tu like hata si mtataka tu ni watataka tu mtanichangia tu 10 nisaidieni like okay, sili ndo nisaidie but 2 months sasa mimi nimefika mwisho. Nimefika mwisho. So it's so sad to see that she's going through a lot, and we can help her out. If you have something little, you can send an amount to her M-Pesa. This is her number right here. Now RINGTONE APOKO has come out and said that he will pay her the 5 months rent arrears. This is the chairman of gospel music in East and Central Africa, and this is my sister. Na alikuwa amepost akisema kuna need, and it's understandable. Hii time ya corona, kuna wasi wengi, hata nyinyi wale mko hapo home, tunajua kenye kimehappen. Kila mtu anapitia challenge saa hii. So lakini haimaanishi kama watu wanapitia challenge, kama mtu anapitia, we can sacrifice and help our friends. So mimi rent yake ya hiyo miezi 5, so nimempatia hii rent yake. Na the thing is it's not a show of nataka tu wase mkiwa hapo home, kama unaona jirani anapitia shida usimuignore, hata kama ni kidogo tuisaidia. God bless sana. Unaambia mkose nasema asante sana, So it's a good thing from RINGTONE. That's so generous of him. And sometimes people do feel he shows off too much, but if he's helping the needy, then that's a good thing. Okay, so that's it guys. Have a blessed day and subscribe to the channel for more entertainment news and updates.